நீங்க 2017ல ஆரம்பிச்சதுக்கும் இப்போக்கும் மார்க்கெட் எப்படி சேஞ்ச் ஆயிருக்கு and உங்களுடைய சேல்ஸ் நம்பர்ஸ் எப்படி சேஞ்ச் ஆயிருக்கு? Market has changed in so many ways, right? In general industryல வந்து cars have also gotten expensive. உண்மை, அதுவும் after COVID was one, and then you have safety norms coming in. You have BS6 phase 2. அதெல்லாம் வந்து basically that's why you will see that people, I mean, இப்போ முன்னாடி ஆல்டோ 800 இருந்துச்சு, குவிட் 800 cc இருந்துச்சு, இப்போ ரெண்டுமே காலி. ஆமா, இப்போ எல்லாமே 1000 cc. You have only 1000 cc, right? So you notice that the starting range of cars is gone, right? And so cars are now starting at what used to start at 3.5 is now starting at 5.5. Correct. For all practical purposes. Correct. Right? So and the change irundirukku, but what I have also noticed is முன்னாடிலாம் first time car buyers will be safe with the cars that they buy. I don't want எனக்கு ரொம்ப ரிஸ்கியா கார் வேணாம், I will go for a ஒரு Maruti or a Hyundai Grand i10. But now first time buyers they don't care, they have the budget. பட்ஜெட் இருக்கு, எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி நான் கார் வாங்கிப்பேன். அது என்னாலுமே ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சது கன்சல்டேஷன் பண்ணும்போது. ஃபர்ஸ்ட் டைம் கார் பையர் ஆனா கிரெட்டா போகணும் அப்படின்னு விரும்புறாங்க. எக்ஸாக்ட்லி, அது 5 இயர்ஸ் முன்னாடி அப்படி இல்ல. ஆமா, எக்ஸாக்ட்லி, ரைட். ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட்லயே நான் நோட்டீஸ் பண்ணிருந்தேன், ஃபர்ஸ்ட் டைம் கார் பையர் வந்து டிரைவிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொஞ்சம் இருக்கும், உடனே ஜம்ப் பண்ணுவாங்க ஈகோ ஸ்போர்ட்டுக்கு, அதுவும் ஈகோ பூஸ்ட்க்கு ஜம்ப் பண்ணுவாங்க, ரைட். ஸோ ஆஸ்பிரேஷனல் வேல்யூ ஹஸ் இம்ப்ரூவ் ஸோ மச், ரைட். அதுதான் நான் இண்டஸ்ட்ரியில் டெஃபினட்டா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா நோட்டீஸ் பண்ணது அதுதான். And I think brands have also used that aspiration of the customers to give great products, right? Like feature loading in cars பயங்கரமா improve ஆயிருக்கு, right? Now if you see, even if you take a Sonnet, right, pre this facelift, right, 2023 Sonnet, 2024 Sonnet, huge leap. Of course there will be some misses, alloy wheels irukadhu, HTX and all those mid variants, all those things are there, but they are given, basically the cars are being loaded to with features what that customers are நான் எப்படி பார்க்கறேன்னா லோயர் வேரியன்ட்ஸ்லயே அதிக நம்பர் ஆஃப் ஃபீச்சர்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படி ட்ரை பண்றாங்க. எக்ஸாக்ட்லி. இப்போ ஒரு இந்த கிராண்ட் விட்டாரா எடுத்துக்கோங்க, ரைட். ஐ திங்க் லோவர் வேரியன்ட்ல யூ கெட்டிங் தி ஸ்டார்ட் ஸ்டாப் பட்டன், யூ கெட்டிங் சோ மெனி திங்ஸ் இன் தி லோவர் வேரியன்ட். உண்மைதான். ஈவன் டாடா கூட பேசிக் வேரியன்ட்ல இருந்து எல்லா கார்ஸ்லயும் சன்ரூஃப் தனியா ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க. நாட் ஜஸ்ட் டாடா, ஈவன் கியா, எல்லா பிராண்ட்ஸுமே அதை ட்ரை பண்றாங்க. சோ சன்ரூஃப் வந்து ஒரு ஆஸ்பிரேஷனல் பாயிண்ட் எடுத்துட்டு இருக்காங்க. உண்மைதான். And safety also. Exactly. I was just going to say customers are now not looking at fuel economy so much, right? Avங்களுக்கு they have understood, okay, whether you buy a 1 liter or 1.2 or a 1.5, 1.5 turbo or 1.2 turbo or 1 liter turbo, எல்லாமே 14 to 18 தான் கிடைக்கும். Exactly. Fuel economy வந்து it's not in their mind right now, right? ரொம்ப லாங் போறவங்க, ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் போறவங்க தான் they are looking at fuel economy a little deeply, right? So whole shift is towards safety, right? A whole shift is towards comfort, whole shift is towards features. நான் நோட்டீஸ் பண்ணது சேஃப்டி, பிகாஸ் there's enough stories, Tata saying I have global NCAP 5 stars, அந்த பாயிண்ட் வச்சு I mean everybody caught on to that, la. ஆமா, Volkswagen, everybody caught on to that, and now cars are giving 6 airbag standard. Correct. So naturally customers inclination is like, oh okay, I want a safer car, and therefore I'll choose this. And சில கஸ்டமர்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீமா இருப்பாங்க, சேஃப்டி மட்டும் தான் எனக்கு வேணும் எக்ஸ்ட்ரீமா இருப்பாங்க. ஆமா ஆமா ஆமா. யா, பட் அல்டிமேட்லி நான் என்ன சொல்றேன்னா, யூ ஆர் பையிங் a package, pros and cons வே பண்ணிக்கோங்க. சேஃப்டிக்காக மட்டும் ஒரு கிராஷ் வச்சுட்டே நீங்க மனசு வச்சுட்டு நீங்க வாங்காதீங்க காரை. உண்மை, அது நடக்கலாம், நடக்காமலும் போகலாம். எக்ஸாக்ட்லி. அண்ட் நடந்தா கூட you're basing it off on a global NCAP, crashing the car at 40 miles per hour or 65 kilometers per hour. Real world accidents are very very different. உண்மைதான், ரைட். அதுவும் அவங்க 40% ஆஃப்செட் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. ஆமா. In our real world driving scenario a lot of things can happen different. அதுவும் இந்தியன் ரோட் கண்டிஷன்ஸ் வேற இருக்கு. 100%. சோ உங்களோட growth எப்படி இருக்கு 2017க்கும் 2024க்கும்? growth in volume is definitely இருக்கு. And I think last 2 years or 3 years we decided that we want to make ourselves more sustainable, right? So we stopped pushing for volumes, right? We wanted to have a much better understanding with dealerships, right? Much better understanding with respect to growth
where we want to grow. We took a call that we should grow more in Tamil Nadu because Tamil Nadu sells around, I think, 1.95 or 2 lakh vehicles, passenger vehicles, 4-wheelers. If you look at Vahan data. Correct. Right, so even if you look at 1%, right, so much to sell. Right, so I thought, we should go in that direction. So nariya changes, strategic changes pannino. Okay. So we stopped pushing for volume because moment we start giving heavy targets to each other, right, customer experience goes off. And basically we thought, okay, volumes will push once the funding and all that comes, because we are working to get ourselves funded. But right now, sustainability, customer happiness, and organic growth. Correct. Right, that's what we are focusing on. But I think apart from volumes, the way dealers see us has changed. Okay. The way banks see us have changed, because bank la munadi vandu inga kudukave maatanga konja. Now they are like, okay, you are legit, you're a new player in this over business. the years and the trust build pannirkeenga. Yeah, trust, you can call it trust building, or like I said, now experience andaka, the way you talk is different. Okay, right? ellame. Yeah, right. So all and the growth trajectory has happened in that way, which I'm very happy about. Right. In the industry, within just car sales, you have multiple aspects. Right, like I said, insurance is one. Right from ordering HSRPs for customers, all that is also there. Okay. I thought now we are like a proper dealership. Okay. Full-fledged proper dealership. Who, I mean, ஒரு டீலர்ஷிப்ல இருக்கிற பேக் எண்ட் அப்படியே டோட்டலா நீங்க exactly, right. And இன்னைக்கு என்னன்னா, we don't buy cars, we don't stock cars, that's all. ஓகே. ஸோ இப்போ ஒரு கார் வாங்குறோம் அப்படின்னா பேசிக்காக நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பண்றது இப்போ டெஸ்ட் டிரைவ் பண்றது. ஸோ இப்போ ஆன்லைன்ல வர்ச்சுவலாக நம்ம கார் பையிங் பண்றோம்னா டெஸ்ட் டிரைவ் அப்படிங்கிறது நீங்க சென்னையில் ஆப்ரேட் பண்றீங்க, இப்போ கன்னியாகுமரியில் ஒரு கஸ்டமர் வாங்கணும் அப்படின்னா டெஸ்ட் டிரைவ் பண்றது எப்படி உங்களால எதுவும் அரேஞ்ச் பண்ணி தர முடியுமா? Test drive, okay. So test drive right now only in Chennai, right? Okay. Because we work with dealers and we can get it done. Kanyakumari test drive we won't be able to give. Okay. That is something that is the intrinsic problem, right? Having test drive vehicles availability is one intrinsic problem. Adu we can only solve it with money. Adudha unma. We can only solve it with money in sense, like when we have a lot more funding. Oh, right? Okay. And there is a market there. Let's say Kanyakumari is a great market, right? For say Volkswagen Tiguan, right? I can invest or I can take a car from a dealer and keep it there. Okay. For a customer too. And ஒரு டேட்டா கிடைக்கும்ல, அந்த டைகூன்லயும் அந்த 1 லிட்டர் தான் பாக்குறாங்களா, 1 லிட்டர் டிஎஸ்ஐ பாக்குறாங்களா, 1.5 டிஎஸ்ஐ பாக்குறாங்களா, we'll have some understanding. Correct. அது உங்களுக்கு வர லீட்ஸ் வச்சு நீங்க வந்து பண்ணலாம்ல. And as we grow, so the way I'm seeing it is we'll have more brands that work with us. Right now also, like நீங்க உங்க previous question, just to reflect on growth getting 2017, 2014, 2024, we have brands talking to us saying I want distribution. Okay. Right. So OEM ஒரு சின்ன brand they may not be able to establish dealerships because it's expensive, it involves a lot of things. It involves promises that they make, right? Okay. Volumes justify ஆகணும். So ஆனா ஒரு brandக்கு a player like us, right, we don't carry any inventory. We will take inventory from the brand directly, right? And we are just selling there. Okay. Selling and doing everything else is last mile. Registration, insurance, loans, everything we are doing. Alright, so ஒரு brandக்கு ஒரு offline presence நாங்க கொடுப்போம். Okay. But not selling only that particular brand. புரியுது. அதையும் பண்ணுவீங்க. Yeah. So அந்த மாதிரி scenarioல, so like we are talking to a brand right now. Idea is we will have a test drive vehicle for 9 days a month. Okay. Right, that is 2 weekends and the weekdays in middle. 2 plus 5 plus 2, right? So we'll have 9 days we'll have a test drive vehicle. Okay. Right, and we have to gauge customer interest. We have to get customers to come and test drive these cars. So on the 9 days kulla we'll have to schedule
எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு and have a test drive vehicle there. So these are all, see, manufacturers-um பாத்தீங்கன்னா okay, there are brands like Citroen who have both. That is, they have a dealership approach and they have a direct to customer approach. ஆமா அவங்க என்ன பண்றாங்க. Merc is only D2C. That is, billing is D2C. அவங்களையும் Mercedes-க்கும் வந்து dealership is the last mile completion. Test drive அவங்க தராங்க. They are giving the customer a Mercedes-Benz experience. Deal closure, everything is happening with Mercedes-Benz. Okay. Right? And the car gets shipped to the dealer. Dealer is registering the car, finishing all these things, and handing over the car to the customer. Just ஒரு liaison work மாதிரி பண்றாங்க. Exactly. Right? Which makes a lot of sense to me because dealer to dealer வந்து price மாறக்கூடாது. Should be the same price. Right? And more importantly, now the focus is on the relationship. What I am to the customer or what the customer is to me. Okay. I'm not trying to sell, I'm not trying to transact, I'm not trying to push a car on you. I'm trying to genuinely create a relationship with you. Right? Okay. So that for me makes a lot of sense. You have more brands coming that way. Hyundai pathina Ioniq 5 is directly sold by Hyundai. Right? So you have multiple brands trying to do direct to customer billing. When Tesla comes in, they'll again do D2C billing because that's what they do globally. So industry is going that way also. Right? So when we are also growing here, the test drive scenario should also be addressed in the parallel way. Okay. When we start working with brands, we are test drive vehicles of those brands, borrowed from the brand and not bought. Right? And we give customers the experience. Car goes back, comes again next month. Okay. இப்போ இண்டஸ்ட்ரியில நீங்க இந்த சேல்ஸ்ல பாக்குறதுனால ஜெனரலா எனக்கு கார் கன்சல்டிங்ல வர்ற ஒரு क्वेश्चन என்ன அப்படின்னா எல்லாருமே டாப் அண்ட் வேரியன்ட் பாக்குறது இல்ல, மிட் வேரியன்ட்டோ பேஸ் வேரியன்ட்டோ பாக்குறாங்க. பட் அந்த வெஹிக்கிள் வந்து டீலர்ஷிப்ஸ்ல அவைலபிளா இல்ல, ஏதாவது ஒரு கஸ்டமர் வெஹிக்கிள் தான் காட்டுறாங்க ஜஸ்ட் டு ஃபார் டெஸ்ட் டிரைவ். அந்த வெஹிக்கிள் வந்து அவைலபிளா இருக்க மாட்டேங்குது. ஸோ அதை நிறைய பேர் வந்து இதை கோட் பண்ணியிருக்காங்க. ஈவன் கார் ரிவ்யூவர்ஸா இருக்கட்டும், ஜேர்னலிஸ்டா இருக்கட்டும், ஈவன் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் மீட்டிங்ஸ்ல கூட பேசியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பட் அது வந்து அட்ரஸ் ஆகவே இல்லை மோர் தென் 10 years. அது எப்படி நினைக்கிறீங்க? I have very mixed experiences or mixed understanding with this whole thing, right? Both good and bad. Showing the top end vehicle, right, will be helpful because ஒரு கஸ்டமருக்கு வந்து இந்த கார்ல என்னெல்லாம் கேப்பபிலிட்டி இருக்குன்னு சொல்லவே முடியாது. அவங்க ஃபீல் பண்ணும்போது only when they see it will they believe it better. ப்ரோஷர்ல இருக்கு, all that is great. பட் கார் உள்ள உட்கார்ந்தோடனே தான் அவங்களுக்கு தெரியும், ஓகே 360 கேமரா எப்படி வேலை செய்யும், ரைட், ஆர் ட்ராக்ஷன் மோட் இப்படி வேலை செய்யும், ஆர் டிரைவ் மோட மாத்தினாக்க இப்படி வேலை செய்யும். These are, for example, there are things that only the top end variant will have. In the budget space, ஒரு 7-8 lakhs spaceல வந்து top end variants will have the driver seat height adjustment. Right? ஒரு கஸ்டமருக்கு அதெல்லாம் காமிச்சாதான் அவங்களுக்கு புரியும். ஓகே, மிட் வேரியன்ட்ல வந்து அதெல்லாம் if it's not there, the customer is looking at a fixed seat. Right? There are so many things the top variant will have. Mid variants won't have, lower variants would have obviously. ஆனா ஒரு கஸ்டமருக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து டாப் எண்ட் காமிச்சாக்க தான் they will have an understanding that hey, இந்த கார்ல வந்து இதெல்லாம் இருக்கு. Okay. Right? And they will, of course, சில பேர் வந்து மிட் வேரியன்ட் போறவங்க டாப் எண்ட் போலாம்னு பண்ணுவாங்க, டெஃபினட்டா கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. பட் I also understand sometimes mid variantல interior upholstery மாறும், கலர் காம்பினேஷனே மாறும். And for a customer that is important, right? Because AC, all those things are the same, right? Steering, AC, mechanicals, maximum same, everything same. So அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸும் வந்து ஒரு டீலர் கொடுக்குறாங்கன்னா great, because they have invested in a test drive vehicle that is a lower variant or a mid variant to show the customer the actual experience. Okay. டீலர் ஆங்கிள் இருந்து பார்க்கும்போது ஒரு டெஸ்ட் டிரைவ் வண்டி, if I have a mid variant test drive வண்டி, is that doesn't mean the customer will come to me only to buy. Okay. Right? Need not be the case. Right? Everybody is searching for a deal at the end of the day. But I get your point, but I think my இது எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்னா
either have a digital scenario or let's say 3 screens together inside the showroom to show the customer exactly how the car will look in that spec. That is, the brand has to give. Car configurator சொல்லி ஒரு இது இருக்குல்ல, ஆமா brand has to give that to show that hey, if I choose lower variant, this is how my interiors will look. Okay, ஒரு virtual காட்ட முடியும் அப்படினு ஓரளவுக்கு customer can identify on their laptop or on their system or on their device or in the dealership's showroom space. புரியுது. Right? And I think or if there is if there's any way to replicate it offline, that is or just the seats. Okay, I mean it's very hard, but that's why the car configurator situation comes in handy. Yeah. But எனக்கு புரியுதுங்க. I mean even I want, let's say I want to go for the mid variant. I am given a test drive of the top variant. நான் வந்து மென்டலா மேட்ச் பண்ணிக்கணும், இது இருக்காது இது இருக்க போகுது அப்படின்ட்டு, right? Which is hard, which is I don't want to do that. I want to see what I'm buying. Correct. Right? For example, இந்த எஸ்ப்ரெஸோ வாங்கும்போது கூட நான் மேனுவல் தான் வேணும்னு பர்టిక్యులரா கேட்டேன், பட் டெஸ்ட் டிரைவ் வெஹிக்கிள் அவங்க கிட்ட that is wrong. AMT that is wrong, right? Top end vehicle குடுக்கிறது, வேரியன்ட் குடுக்கிறது okay, but transmission choice, engine choice, at least that you match. அப்ப பிரான்ஸ்ல 1 லிட்டர் இன்ஜின் இருக்கு and 1.2 லிட்டர் இருக்கு. Correct. So test drive இருக்கு, AMT இருக்கு, AT இருக்கு. Correct. அதுல டிஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும்ல. That I completely understand, right? But what most dealers will do is that in a situation like the France, they'll say drive the Baleno. It's the same engine, same transmission, right? Whether there's going to அது வந்து சேஞ்ச் இருக்கோ இல்லையோ அது வேற விஷயம், but you should give the customer that experience. France எனக்கு 1.2 AMT ஓட்டணும்னா I should be able to drive that France in 1.2 AMT, right? அதுல highest variant இருக்குது, okay, that's fine. Right? Franxla Z Alpha Plus தான் எனக்கு 1 liter turbo and torque converter கிடைக்குது, that's okay. At least I know how this vehicle drives. I am not shown some other car with some other engine, right? Like you brought up a great point, because எனக்கு தெரிஞ்சு even if you take a Creta, right? I'm not sure if manufacturers have a diesel AT. Dealerships have a diesel AT test drive vehicle. இல்ல எனக்கு தெரிஞ்சு 4 out of 5 years don't have it in Chennai. உண்மைதான், right? ஏன்னா அது ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆயிடுது and they can say my customers are mostly going for petrol. It's a dealership's call, no? A dealership has to take a decision. Correct. Right? If at all they have older car, they can make it a test drive vehicle. ஒரு கார் ரொம்ப நாளா ஸ்டாக்ல இருக்கு டாப் எண்ட்னா they can make it a test drive vehicle. But if they feel like இன்னொரு ஜியோகிராஃபிக்கு let's say ECRல இன்னொரு ஜியோகிராஃபிக்கு வந்து I don't have diesel automatic customers at all, எனக்கு 60% petrols தான் போகுது, then why should I invest in a diesel? That also makes sense, right? Correct. So the customer who wants to drive a Creta diesel AT will go into a Kia showroom, drive a Seltos diesel AT, and there conversion will happen. Okay. And இப்போ எக்ஸ் ஷோரூம் பிரைஸ் வந்து சிமிலர் தான், பட் இப்போ என்னன்னா ஒரு மினிமம் அமௌண்ட் வந்து டிஃபரன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, டீலர் டு டீலர். ஸோ அதை ஈக்குவேட் எப்படி பண்றது, அதுல எதுவும் பாசிபிலிட்டி இருக்கா? See, ex-showroom price, like you said, is there. There are multiple forms of discounting. சில கார்ஸ்ல வந்து ஒரு மேனுஃபேக்சரர் ஸ்கீம் கொடுப்பாங்க, right? That scheme will change every month. Okay, for example, May, first time Hyundai is discounting the Exter as a promotional scheme. இது மேனுஃபேக்சரரே கொடுக்கறாங்க by 10,000 rupees. Okay, that is a promotional scheme. Adu thavara that will be common to all dealers. They'll supposed to be common to all dealers. But when the dealer is pitching to you, the thing is you won't know that. Right? You won't know that unless you are seeing ads every day, newspaper ads every day. Adla vandu save up to 30,000 rupees nu potirukom. Then you will go and ask 30,000 rupees saving irukke, and then they will say 10,000 rupees cash discount. So sales officers ka avanga meeting la சொல்லிடுவாங்க, யாரா கஸ்டமர் கேட்டாங்கன்னா அவங்க அந்த ஆட் பார்த்துட்டு கேட்டாங்கன்னா நீங்க அந்த 10,000 கொடுங்க. இல்ல கொடுத்தே தான் ஆகணும். That's going to be there, right? But it gets எப்படி சொல்றது, disguise வந்து ஆகும். That is, it gets disguised as the dealer's complete discount. Okay. Manufacturer will have 20,000 rupees cash discount,
as a customer who's thinking about, let's say Honda Amaze for example, has 20,000 rupees cash discount, okay, has 10,000 rupees exchange value, bonus, right, 5,000 rupees corporate, I'm just giving you examples, right? So there is 45,000 rupees of benefits that the manufacturer is giving, right? So as a customer you go, the sales consultant is directly giving you that much, right? My point is there are so many internal plays around. You can discount on the ex-showroom, you can discount on the insurance, you can do multiple things, but the way you pitch to the customer will be different. Okay. I can say I can get an insurance discount of 5,000 rupees more, depending on the insurance companies that I can deal with. For example, சொல்றேன். புரியுது. So அதனால ஒரு price difference அப்படிங்கிறது இருக்கு. And it also I'll come to the crux, right? It also depends on how old this car is. இப்போ இன்னைக்கு நம்ம மே மந்த் போய் நம்ம அந்த கார் புக் பண்றோம், பட் அந்த கார் வந்து ஜனவரியோ பிப்ரவரி மேனுஃபேக்சர்டா இருக்கலாம். So 3 months ஸ்டாக்ல இருக்கு அப்படின்றதுனால so the dealer தள்ளி விடணும்னு பிளான் இருக்கு. Exactly. So every dealer வந்து they will have an idea of what is their aging stock. Okay. Okay, we are in May 2024. Let's say there's a March made vehicle. No impact to you, right? 2 months, that's okay. Year தான் பார்க்க போறாங்க. Year பார்க்க போறாங்க, most year தான் பார்ப்பாங்க. 2 months பெரிய இம்பாக்ட் இல்ல, ஆனா அந்த டீலருக்கு அது பெரிய இம்பாக்ட். ஏன்னா அவனுக்கு 2 மாசமா ஸ்டாக் ஆயிருக்கு. Exactly. 15 lakhs நிக்குது. And every dealer is also see, when they are buying cars from the manufacturer, let's say they are buying 50 cars, right? No dealer is, at least as far as I know, is cash rich to pay 50 lakhs in advance, get the cars out. There's always a bank that is inventory funding them. So on every car basically there is interest போயிட்டே இருக்கும், right? So earlier they rotate, the better it is for them. So as the car ages, it's losing money every single day. They're losing margin every single day. Good. And so if they feel like this customer wants this car, we have it in stock, it's aging, so I will get better assurance of the sale. I will give 5,000 rupees more, 10,000 rupees more, close it off. Or I'll give 10,000 rupees accessories, I'll close it off. Correct. Right? So schemes and everything tavara, aging of the car plays a very important role. And what's the impact for that dealer na? உண்மைதான். அண்ட் இன்னொரு விஷயம் கேட்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். என்னன்னா, இப்போ ஒரு இந்தியன் மென்டாலிட்டி இல்ல நம்ம ஊர் மென்டாலிட்டின்னு வச்சுக்கலாமே, ஒரு பொருள் வாங்குறோம்னா ஒரு சின்ன பார்கெயின் அப்படின்றது பண்ணி வாங்கினாதான் ஒரு மனசு திருப்தி இருக்கும். Of course, definitely. அது வந்து பிசிக்கலா போய் பண்ணும்போது நம்ம வந்து பேசிக்கலாம். பட் ஆன்லைன்ல உங்ககிட்ட டீல் பண்ணும்போது அந்த பார்கெனிங்ன்றது ஏதாவது பண்ண முடியுமா? See, ultimately நாங்க வந்து we are also human, right? So you are going to interact with some of us, right? Our intention வந்து keep it as straightforward as possible, right? Whatever we can give, right? As a discount சொல்றேன். Okay. So discounts will vary car to car, variant to variant, all those things will vary. But எங்களோட கான்செப்ட் என்னன்னா, like நீங்க வந்து உங்களுக்கு we shouldn't give you any sort of discomfort. You see the car, you like the price, you take it, அந்த மாதிரி இருக்கணும். Okay. Even if you want to go around, you will notice that our prices are fairly very competitive. Okay. Right? There will be cases where some dealers are having lesser prices. That's always going to be there. There will be dealers, there will be sometimes, like for example, car is aging of stock is very high now. The dealer wants to push it off, so they will discount it. So all that is there. See, ultimately it's a lot of noise, right? When you're car buying, if you talk to 5-6 dealerships, there are so much of noise. You will want to peace of mind தான் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு நீங்க பார்க்க ஆரம்பிச்சிடுவீங்க. Okay. Right? So our intention is give you the best price that we can give. Okay. Right. There will be some cars where like aging cars, we also show 23 stock. Okay. Right? That dealers are having, that's carrying forward to 2024, even in the month of May. அதுதான் கேட்கணும்னு நினைச்சேன். ஏன்னா இப்போ ரீசெண்டா ஒரு டாடா டீலர் போயிருந்தப்போ அவர் வந்து நெக்ஸான் வந்து நீங்க ஒரு 80-90,000 1 lakh கிட்ட வந்து டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி தராங்க. ஏன்னா இன்னும் 2023 மாடல் வச்சிருக்கேன் அப்படின்றாங்க. அது எப்படி 5 months கழிச்சும் வந்து அவங்களால அது ஸ்டாக்ல நிக்குது எப்படி?
is it an odd color, for example? ஹாட் கலர்னு சொல்ல முடியாது, ஒரு கிரே தான் அது. Then see, I mean it's more relevant in prevalent in dealerships who are outside Chennai, right? Because அவங்களோட geography is limited, right? So ஒரு கார் போகாட்டி அது போகவே போகாது அவங்களோட மார்க்கெட்டுக்கு. If I have a petrol automatic top end of any car in say a city like Madurai, it may not go. Okay. A petrol manual could go or diesel automatic could go, but petrol automatic will not go very easily. Okay. ஒரு geographyல அந்த ஒரு மார்க்கெட் சென்டிமெண்ட் ஒன்று இருக்குன்னா அது இருக்கதான் செய்யும். You can't do anything about it. But these dealers sometimes have these cars because ஒரு pressureல வாங்கியிருப்பாங்க. Manufacturer could say, hey listen, take 15 more cars, I will give you, like for example, a manufacturer can say, take 15 more Nexons, I'll give you 2 punch EVs that you want, for example. Okay, அவங்க ஆர்டர் போட்டிருக்கிறதுல எது இவங்களுக்கு தேவையோ அதை வச்சு அவங்க பார்கெயின் பண்ணி மற்ற விஷயத்தை புஷ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க. Exactly, everywhere there is general business. Everywhere, see, manufacturers want to push sales to dealerships. That's where they make money, right? Like when you read the news and they say Tata is sold 20,000 units this month. 20,000 units அது வந்து டீலர் கிட்ட சேல் பண்ணிருக்காங்க, right? So dealer is the one having the pressure. Correct. Any day வந்து அதாவது அவங்க சொல்ற அந்த நம்பர்ஸ்க்கும் ரியாலிட்டிக்கும் வந்து ஒரு 10-15% டிஃபரன்ஸ் இருக்கும், right? So some dealers will over order, right? ஆமா, இன்னைக்கு அந்த வெயிட்டிங் பீரியட் இருக்கிறதுனால நிறைய பேர் ஓவர் ஆர்டர் பண்றது பார்க்க முடியாது. And some of them could be, see, it's an industry practice. I don't know if it's a right thing or a wrong thing for it to be an industry practice, but dealers want this, sometimes their forecast. See, when a dealer is ordering, they're ordering 3 months in advance or 2 months in advance. Like if I will order today for August. So I have to forecast என்னோட geography, எனக்கு இவ்வளோ 3 அவுட்லெட் இருக்கு, இந்த 3 அவுட்லெட்ல எனக்கு இவ்வளோ ஓப்பன் ஆர்டர்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி I will order from the manufacturer 3 months in advance or 2 months in advance, depending on the brand. So there could be differences in forecast. Okay. And for whatever reason, there will always be one car that is always stuck. Okay. And it's not just Tata dealerships, it's across. Generally, எல்லா டீலர்ஷிப்லயுமே I know dealers having 30 plus vehicles. இல்ல இன்னும் சோனட் கூட பழைய சோனட் இருக்கு. Yeah, X lines, top of the lines இருக்கும் usually. X lines where it's a harder sell in general. அந்த ஒரு கலர்னால தான் இருக்கும், matte நிறைய பேருக்கு வாங்குறது. Exactly, not many people understand the color or not many people appreciate the color, and some people feel like it's high maintenance, so அதனால வாங்க மாட்டாங்க, right? Or why one will think, why should I pay 30,000 or 40,000 rupees more than the GTX Plus? So those things are always there. It's up to the dealer to like sell all these smartly. Okay. So இப்போ அதுல தான் ஒரு கேள்வி வருது, என்னன்னா இப்போ ஒரு சில இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல மேனுஃபேக்சரர் இருப்பாங்க, டீலர்ஸ் இருப்பாங்க. மேனுஃபேக்சரர் பொருள் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா அது ஒரு டைம் ஃப்ரேம்ல விற்க முடியலன்னா, ஒரு ப்ராடக்டா விற்க முடியல, நீ ரிட்டர்ன் பேக் எடுத்துக்கோ அப்படின்னு ரிட்டர்ன் பாலிசி இருக்கும்ல. அந்த மாதிரி வந்து கார் இண்டஸ்ட்ரியில டீலர்ஸால விற்க முடியாமல ஒரு 6 months ஆகியும் இந்த ப்ராடக்ட் விற்கல, அது மேனுஃபேக்சருக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணணும், ஏன்னா அது அவங்களுக்கு ஒரு அமௌண்ட் லாக் ஆகி நிக்குது இல்ல. ஸோ ஒரு மாடல்லையும் ஒரு 4 கார் நிக்குது அப்படின்னா அது மோர் தென் crore ஆயிடும். Of course, yeah. So அது வந்து அவ்வளோ லாக் ஆகி நிக்குதுன்றப்போ டீலர்கிட்ட கொடுத்து அந்த ரீஃபண்டை வாங்கி அடுத்ததுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்றது அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது. I think see, I genuinely சொல்லணும்னா there will be some understanding, right? But these are all cars that you have built say 6 months back or 5 months back, right? So if you didn't want the car, you should have told earlier itself, is what every manufacturer will say. எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும், right? I've never seen that side of how the transactions between dealer and manufacturer happen. But I understand that hey, there is like நம்ம வந்து ஒரு wallet இருக்குல்ல, like we have let's say Paytm, okay, Paytm illa ipo, right? You have a let's say you have a digital wallet, right? And you loaded some funds inside, right? And then from that funds it gets debited wherever you're transacting. Okay. அதே மாதிரி தான் most manufacturer dealerships. So manufacturerக்கும் தெரியும் இந்த particular dealer கிட்ட இத்தனை கார் நிக்குது 6 மாசமா அப்படின்றது தெரியும். So manufacturer has
something called a DMS, dealer management system, where dealer is basically lead order, they will plug it into that, right? So the customer, dealer, manufacturer also knows. Manufacturers will reach out. Like sometimes you will book a car, you will get a message from Maruti saying thank you for booking Espresso or whatever it is, right? So those things are there because they are following a certain process through the customer relationship management software, CRM software. Correct. Right? So directly the manufacturer will know how many cars are in stock with a dealer. Unfortunately, a dealer will also have another database of cars that they have shown as sales but not exactly sold. Right? That is always it's an industry practice. Right? In the mari cars on the mari. Okay. Right? They to show retail targets, like targets kaamikano abdin solradhukku they will just invoice a car to an XYZ to show that it's sold, so that they can get other cars that they want. Okay. Or they can get some other benefits from the manufacturer. It could be anything. But avanga rendu perkulla irukra understanding, some dealers are very particular, like I will go only as by the books, I won't do anything wrong, so I will only do this. Correct. Some dealers are saying, yeah, okay, listen, I want the retail whatever benefits or incentives, so I will do this. But the thing is, it's an industry practice. It's everybody does it. Not the best thing to do. So, but yeah. புரியுது. பட் ஒரு சில பிராண்ட்ஸ், ஃபாஸ்ட் மூவிங் இல்லாத பிராண்ட்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிட்ராயனா இருக்கலாம், இல்ல ஜீப்பா இருக்கலாம், அந்த டீலர்ஸ் எல்லாம் அவங்களுடைய அக்ரிமெண்ட் வேற மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். So there it's also ஒரு டீலருக்கு வந்து ஒரு பிராண்டோட ஒரு கம்யூனிகேஷன் பாயிண்ட்னா அது வந்து ஒரு TSM ஒரு RSM இருப்பாங்க, ரைட்? அந்த பிராண்டோடது. So this person is understanding that, hey, like for example, there's one RSM for 3 dealerships, right? So this person will have an understanding of what cars are there, and the relationship between dealer and the RSM, that will also define a lot of the ways, how benefits they get, because it's the rapport that you have with this particular person.